Russia will be in a panic. The war will be won. The Ukrainian Ministry of Defense announced the large-scale consequences of the counteroffensive of the armed forces. The success of Ukraine in its long-awaited counteroffensive against Russia could mean the complete collapse of the Russian armed forces or even the Russian economy. This will happen very soon. The offensive will reveal the truth about the tightly controlled Russian propaganda for military action and lead to a retribution among ordinary Russians. We will launch our counteroffensive, and when that happens, Russia will be panicked. You will see a lot of panic. They still don't understand that their propaganda is showing a false picture of what is really happening on the ground. This war will be won on the ground, not on TV screens, not on the internet, says Deputy Minister of Defense Volodymyr Gavrilov. Ukraine is preparing up to 9 mechanized brigades for a counteroffensive, said the Czech President Pavel. In total, this is 72,000 people, 900 armored personnel carriers, and 315 tanks. Pavel added that there is no need to hurry with the counterattack. There is only one chance, so it is necessary to prepare as much as possible. And the armed forces of Ukraine released a video of an amphibious landing exercise. Infantry and US HMMWV are boarded. The video is going around everywhere at Russian mill bloggers right now. Panic is spreading among Russians. Ukrainians are coming over the Dnipro at Kherson any moment. Melitopol Mayor Ivan Fedorov. Evacuation from parts of Zaporizhia region is a cover-up for possible provocations, inducing panic and transferring soldiers under the humanitarian cover. Цивільних. Можемо подивитися це на прикладі Токмаку, де вони з вчорашнього дня масово евакуюють людей. Ну, перш за все, можна сказати, що раз на 20-30 хвилин від'їжджає звідти автобус або колона автобусів. Але що цікаво, що цивільних людей в цих автобусах це лише третина, а інші це переодягнені військові. Здебільшого ці автобуси рушать до Бердянську, там цивільних залишають, а військових продовжують вести до Маріуполя. Також в Токмаку наразі шалені черги за хлібом, бензин закінчився на більшості заправних станцій, людей з лікарні когось виписали, когось просто виженули з лікарні, і всі говорять, що через те, що підвозу ні продуктів, ні ліків не буде, то вони будуть порожніми вже за декілька днів, і магазини, і лікарні. Також попередили всіх про те, що як тільки почують звуки пострілів та того, чого вони всі бояться, наступу наших Збройних сил, то одразу повністю знеструмлять місто, а отже і повністю зникне водопостачання. Тож шляхом евакуації і тим, що ворог наразі робить, він збирається прикриватися нашим цивільним населенням як живим щитом та чинити провокації. Another batch of captured Russians in Lugansk. И громче. Точно? Что нос у тебя? Да. Упал. Шо-шо? Упал. Упал? Чё сюда пришли? Ну, громче говорите, чё сюда пришли? Мобилизовали. Мобилизовали? Откуда вы? Луганская область. Какой? Луганская область. Блядь, вы же, блядь, украинцы, вы воюете против, блядь, своего же народа, ёб твою на. Нахуя, спрашиваю? Нахуй эта война? Ну вот сейчас вы сидите и говорите, вам не надо это. Конечно, вам не надо. Тогда не надо. Ну и тогда не надо. А, блядь, нахуя вот это все? Я бы сидел бы лучше сейчас дома, блядь, со своей
И вы бы сидели бы дома нахуй, и не дрожали бы здесь сейчас. In Avdiivka, there are several destroyed Russian BMPs and bodies scattered on the field, the result of repeated attempts to take the positions of the 110th Separate Mechanized Brigade with frontal assault some time ago. A big fire in Moscow at a construction site. What caused the fire is yet unknown. But this one is huge. And that's not all. Footage of the apocalypse from the Tyumen region, Russia, which continues to burn. The sky turned orange. People are leaving their homes en masse. The governor of the region has declared a state of emergency. Local people are evacuated by buses or placed in special places. The flame has already approached the Kurgan-Tyumen highway. It was blocked. Просто не видно. Он вот здесь летит. And this Ukrainian anti-air drill is spectacular. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.